Sini dulu, ada saya mau kasih cerita. Sebelum saya cerita, mari kita mulai video ini. Wah. Hai guys, nama saya Brandon, dan untuk video kali ini saya akan buat satu reaction pasal satu topik yang saya jumpa di TikTok, yaitu pasal skandal keluarga. ya betul, keluarga. So, keluarga ini seperti yang kita sudah paham, keluarga ini yang salah satu kita sanjungi, betul? Sebab salah satu matlamat hidup kita ialah disebabkan kita masih sayang ahli keluarga kita. So, tanpa membuang masa, saya akan react tentang cerita-cerita yang saya jumpa di ruang komen di satu video di TikTok yang saya jumpa ini, dan saya akan bagi reaction berdasarkan rating. Oke? Disclaimer, semua cerita ini yang saya jumpa ialah dari negara barat, oke? Sebab saya tengok cerita orang lagi interesting untuk saya lah, gak tau lah untuk kamu. And then semua cerita ini saya akan rating berdasarkan 5 peringkat. Peringkat yang pertama ialah gosip jiran sebelah, dimana cerita-cerita ini kita selalu dengar dalam kalangan jiran-jiran di sekeliling rumah kita. Nah, peringkat kedua drama TV3 petang. Nah, kalau kamu selalu tengok drama TV3 itu macam itulah cerita dia. Peringkat ketiga plot twist habis. Maksud dia, pemulaan cerita itu begini, tapi ending dia tiba-tiba macam ini. Nah, itu ialah plot twist habis. Peringkat seterusnya ialah palis-palis. Sebab kita tidak mau ataupun kita harapkan benda ini tidak terjadi di antara tidak tahu siapa. Peringkat yang paling level final boss ialah Indah Boleh Brand. Maksud dia cerita ini memang mustahil untuk jadi, tapi tiba-tiba tidak mustahil untuk jadi. Faham? Tanpa membuang masa, mari kita pergi kepada cerita yang pertama. Oke, cerita yang pertama saya baca dalam bahasa Inggris, nanti saya translate pergi bahasa Sabah ataupun bahasa Melayu lah. Oke, yang pertama, my grandparents passed years ago, but I recently found out that my grandma was kidnapped by my grandpa in Mexico. Baru ayat pertama. I'm not talking Romeo and Juliet story. She was just 12. He saw her walking home from school with her books, decided he wanted her, grabbed her and threw her in his truck. She tried to escape for days but couldn't. Eventually, he got her pregnant. And because of fear of gossip in the town and judgment from the Catholic Church, she stayed and married him. Over time, she learned how to be his wife, and together they had 13 children. Child. Oh my gosh. I mean, like, what the heck the grandpa was thinking? This is not about Romeo and Juliet story, tapi ini pasal kidnappers dengan mangsa dia. I mean, like, this is not right. Kau pun boleh fikir kenapa dia pergi culik satu orang perempuan yang masih di bawah umur. And then perempuan tu pula decided untuk tinggal bersama dia. Saya tidak tahulah apa jadi, tapi in judgment from the Catholic Church, because the fear of gossip in the town, she stayed and married him. Oh my goodness. This be nice. I'm finding it. I have question, tapi tidak apalah. Ini macam saya rasa bikin hairan juga, tapi ya, apapun takziah kepada kedua-dua grandparents pencerita ini. Saya bagi rating nih dalam palis-palis. Oke. Oke, next story. Saya harap story ini bagus sedikit lah. Oke, seterusnya. My grandpa was a polygamist. Excuse me, And had 3 wives. 3 freaking wives. My grandpa gave him 4 kids, and his other wife gave him 5 kids. None of the kids belonged to my grandpa, and when he found out at 75, he died of a heart attack within 12 hours. A hoe got played by hoe. Bombastic side eye. Oh my gosh, ini saya pun speechless. Kenapa ada benda ni terjadi? And then kenapa juga ni satu orang datuk ni dia ada 3 bini, and then semua anak-anak dia yang dia sangka anak dia bukan anak dia, anak dari orang lain. I'm sorry for that. I was playing. Tapi it's kind of ridiculous for me. Okay, so I have my point. Tapi apa-apa pun takziah kepada Datuk
untuk pencerita ini. Apapun mari kita doakan semuanya baik-baik saja. So untuk cerita ini saya bagi rating plot twist habis. Okay, next story. Caught my grandma's brother, a self-proclaimed homophobic womanizer, having with his lifelong male friend. Oh girl, this is spicy. Girl. And told me to keep quiet or else. So, of course, I went back to my grandma's house and told everyone what I've seen. He tried denying it, but his friend came out and told everyone it was true and slapped the shit off his face in front of everyone and walked out. After that, he went out with multiple women. You cannot be for real. And got unalived by one of the woman's husbands. Bro, this is getting critical. When his children were cleaning up his belongings, they found many love letters he wrote to his friend. Hold on. Wait a damn minute. Boy, what happened to you? I mean like, siapa yang kasih sakit hati kau sebenarnya sampai kau perlu tipu dengan diri sendiri? Like why? Stop it. Get some help. Tapi apapun takziah juga kepada Datuk, kepada pencerita ini. Saya bagi rating Palis. Okay, next. My aunt divorced her husband because she caught him with their doorbell man in their bed. What the heck? Kau tahu kan Doberman itu apa? Sejenis anjing. Apa yang tidak kena di situ? Kau merasa itu normal kah atau tidak? Like what? Are you guys thinking what I'm thinking? Girl, I don't know what happened. Saya pun tidak tahu. So saya bagi rating untuk ini nggak boleh brain. Ya, okay, next story. Found out at age 5, my dad had whole other family living 6 blocks away. Girl, how are you today? Girl. He cheated on my mom, had a kid with the mistress, and was over there days he said he worked late or had off. I'm confused. I snitched and walked my mom right to the door of the other family. Purpose that the natties looking for, fuck out the kids. All these hating Yeah. For me, saya tidak tahu lah. I mean like kalau saya ada keberanian, saya pun buat macam itu juga. Tapi untuk case nih, saya cuma harap dia punya ibu bapak nih settle secara aman. Tapi saya akan bagi rating lah. So untuk cerita ini saya akan bagi rating drama TV 3 petang. Like you know, dia punya story ini macam tuh lah. Okay, next. My grand uncle of COVID, condolence, takziah, and his eldest son went to get his house ready and found his sister's in a rug in the garage. She was thought to be couch surfing on the West Coast for 3 years. Oh my gosh, girl, I have no words. Saya pun speechless. And then dia jumpa pula mangsa nih di garage rumah grand uncle dia, and I was like, what the heck is he even thinking about? Well, hold on on that. Hold on. Astaga, apa aja kau buat time COVID tuh? Astaga. Girl, apapun rest in peace, and I hope your family is well. Untuk cerita ini saya bagi rating palis. So kita pergi kepada next story. Sorry lah, mic saya macam nih. Pas tuh dia punya stand mic pun buat sendiri, jadi guna penyapit kain. Kreatif kan? Yeah, bitches in the spot. I feel the energy off. This that bad walk through. Bad bitches walk through. Spit your last on me like who you came to talk to. My uncle got 2 of his nieces pregnant. This is personal. Which I think is disgusting. We had a family meeting. We all wanted abortions, but my cousin's mothers said it was a gift from God and kept them, and they were born with issues. Okay, first of all, it was a gift from God and kept them, and they were born with issues. Issues macam mana itu? Saya tidak tahu macam mana mau cakap apa. Tapi apapun, saya harap family pencerita ini semuanya oke saja, semua baik-baik, semua bincang pasal hal ini dengan aman. So untuk cerita ini saya bagi rating palis.
Okay, next story. The woman I've known my whole life as my sister is actually my mother. Boy. The woman was too stunned to speak. Saya tanya dengan serius, kau oke kah selepas kau tahu di cerita? Oh my goodness, this is so unbelievable. Like how in the world benda ini happen. Tapi apapun, saya harap pencerita ini dia berdamai dengan keluarga yang dia ada sekarang. Tapi untuk cerita ini saya mau bagi rating double brain. Okay, next. Aunt A has a gay brother-in-law. Are you homosexual? A what? Okay, Aunt B was best friends with gay brother-in-law, living together at one point. Aunt B got married and had a child while remaining close to gay brother-in-law. Until one day when Aunt B's husband and gay brother-in-law confessed their feelings for each other and ran away to Paris together. Damn homosexual. Girl. Okay, first of all, saya macam terasa macam something's not right. Tiba-tiba dorang tinggal sama-sama at one point, and then tiba-tiba pula satu hari nih yang laki kepada anti B ini dengan uncle yang tiba-tiba dorang mengaku dorang sama-sama suka sama-sama, and then dorang lari pergi Paris. And what happened with the childrens? Oh my god, you for real? At some point, ini cerita penyondol dengan laki orang. Nah, macam itulah cerita dia. Tapi masalahnya, dorang lari pergi Paris, and then dorang kasih tinggal to B nih. Sedangkan anti B nih dengan brother-in-law nih bestie. Oh my god, the betrayal! You betray me. Oh my god. Tapi apapun, saya harap pencerita ini hidup aman, dan apapun saya harap kamu orang oke di sana. So untuk story ini saya akan bagi rating plot twist habis. Okay, that's it for today's video. So cerita mana yang kamu rasa macam menarik untuk dengar? Tapi apapun kamu orang tengoklah ini rating nih, macam ada yang seri nih peringkat Nda Boleh Brain dengan palis-palis. Sebab semua cerita-cerita ini sangatlah unimaginable, sangat tidak rahma ya. So what you guys think about those stories? Kalau kamu rasa video ini menarik, jangan lupa untuk bagi like dan juga share dengan kawan-kawan kamu orang, dan jangan lupa untuk subscribe. Dan saya Brandon, dan kita akan jumpa di video akan datang. Bye bye.